എത്രയേറെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാലും ആണവ നിലയങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം ഒരു മിഥ്യയാണ്. 2004 സുനാമി കൂടംകുളം നിലയത്തെയും ബാധിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് നിർമ്മാണ വേളയിലായിരുന്നതിനാൽ ചർച്ചാ വിഷയമായില്ലെന്നു മാത്രം. ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ആണവ നിലയങ്ങൾ വഴി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജാവശ്യങ്ങളുടെ 3% മാത്രമേ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കൂടംകുളത്ത് ആണവ നിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള സുരക്ഷാ പഠന റിപ്പോർട്ട് ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും ജനഹിതം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. ആണവ നിലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനെടുക്കുന്ന വർഷങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യവും സംരക്ഷണ ചെലവും നോക്കിയാൽ തന്നെ ആണവ നിലയങ്ങൾ വഴിയുള്ള നഷ്ടം ബോധ്യമാകും. ഒരു ആണവ നിലയം അടച്ചുപൂട്ടിയാലും അതിന്റെ അണുവികിരണ ഭീഷണി 20,000 വർഷത്തിലേറെ നിലനിൽക്കും. ഇത്രയും വർഷം ഇത് സംരക്ഷിക്കണം. ഇന്തോ അമേരിക്ക ആണവ കരാറും അമേരിക്കയിലെയും ഫ്രാൻസിലെയും സ്വകാര്യ ആണവ കമ്പനികളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിശ്വാസ്യത ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ഊർജ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ വളരെ ബോധപൂർവമായി ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പറ്റിയുള്ള വാദം. ഊർജം സമം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള തലത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സമവാക്യം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചർച്ചകൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അധികാരികൾക്ക് അതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വസ്തുത പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിൽ, സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പങ്കെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 14% താഴെയാണ്. അത് ലോക നിലവാരത്തിൽ അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 30% താഴെ. പ്രാഥമിക ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സൂര്യനാണ്, സൗരോർജ്ജമാണ്. അപ്പോൾ സൗരോർജ്ജത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള കൃഷി അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പല മേഖലകളിലും സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു ഊർജ്ജ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കാണുമ്പോൾ ഭക്ഷണം പ്രധാനമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സൗരോർജ്ജം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും അത് പിന്നീട് സംസ്കരിക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ സൗരോർജ്ജം വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വസ്ത്രം ഉണക്കുന്നതിനായാലും കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് സൗരോർജ്ജം വളരെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ പക്ഷേ തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഊർജ്ജത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. இது எப்படியாவது ஒரு 10 ஆண்டு பரவாயில்ல, இல்லைன்னா ஒரு 20 ஆண்டு பரவாயில்ல, எங்களை அழிச்ச போறதே உண்மை. அப்படி நாங்க இப்ப நீங்க உயிர்னாலே பரவாயில்ல, எங்க வருங்கால சந்ததி அது ஒண்ணே போதும். മനിത ഇനങ്ങളെ എங்களை കൂടംകുളം ആണവ വിരുദ്ധ സമരം വളരെ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് രൂപപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നുള്ളത് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വ്യാപകമായിട്ട് നടക്കുകയാണ്. 1980 പകുതിയോടുകൂടിയാണ് കൂടംകുളം ആണവ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുന്നതും ആ കാലത്ത് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തദ്ദേശീയ ജനത ആരംഭിക്കുകയും 1989
വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മുൻകൈയിൽ ജലം സംരക്ഷിക്കൂ, ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യവുമായി കന്യാകുമാരിയിൽ എത്തിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനെ സർക്കാർ നേരിട്ടത് വെടിവെപ്പിലൂടെയായിരുന്നു. അന്ന് ആ വെടിവെപ്പിൽ, ആ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത, വെടിവെപ്പിൽ പരിക്കേറ്റ ആളുകൾ ഇന്നും കൂടംകുളം സമരത്ത് വളരെ സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു. ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആ ആളുകളെ നമുക്കിന്ന് കാണാം. சிறு குழந்தை பூரா மீன் கொண்டாந்தாதான் சாப்பாடு. வயலுக்கு வேலை செய்ய திறமை கிடையாது. கடன் வேலை செய்தாலும் சக்தி இருக்கு. அதனால எப்படி எப்படி இருந்தாலும் இந்த கடற்கரை ஏரியால இந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். போக முடியாதுன்னா அடுத்தபடியாக இந்த அறப்போராட்டத்திலே தங்கள் இணைத்துக் கொள்ள வந்திருக்கின்ற ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോൾ മരണം താണ്ഡവ നൃത്തമാടിയ ഫുകുഷിമ ആണവ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യ ആണവ നിലയം എന്ന നിലയിലാണ് കൂടംകുളം പ്രസക്തമാകുന്നത്. അമേരിക്കയും ജർമ്മനിയും എന്തിന് കൂടംകുളം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച റഷ്യ ഉൾപ്പെടെ 40 രാജ്യങ്ങൾ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ ആണവ പദ്ധതികൾ അടച്ചുപൂട്ടുകയാണ്. എന്നാൽ 2011 മാർച്ച് 11 ഫുകുഷിമ അപകടം നടന്നപ്പോൾ തദ്ദേശീയരായ ആളുകൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം, ജപ്പാനിൽ നടന്ന ആണവ അപകടത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യം കണ്ട ജനങ്ങൾ അവരുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളായി ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ദൃശ്യം അവർ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയുണ്ടായി. The men in the control room now mistakenly think that the situation is improving. It is not. With the pumps off, the core is being uncovered and its temperature is over 2,000 degrees and rising. When the core reaches 5,000 degrees, it will melt, becoming a molten mass, a metallic lava that will burn through the 8-inch thick steel containment vessel. Once out of the plant, it will scorch into the earth itself. What happens next could become an unrivaled technological disaster. When it reached the water table, it will immediately turn to steam, boiling steam. There will be geysers of radioactivity steam shooting up in parking lots and driveways and streets and houses for miles around. The nightmare scenario is known as the China syndrome. Land surrounding the plant will become uninhabitable. A study some years earlier has suggested upwards of 40,000 people could die if the China syndrome becomes reality. In a suburb of Washington, D.C., members of the Nuclear Regulatory Commission's Incident Response Team meet with the Director of Regulation, Harold Denton. Denton is told that radiation levels inside 3 Mile Island now require that they recommend preliminary evacuation to the governor. Could I get your attention, please? There has been a state of emergency declared on 3 Mile Island. Already, local authorities are warning the public. But finally, by late morning, Governor Thornburg becomes even more cautious. Based on advice of the chairman of the NRC, I am advising pregnant women and preschool-aged children to leave the area within a 5-mile radius of the 3 Mile Island facility until further notice. My sister was in school and parents just came and took their children out of school. There was that sense of panic, that sense of fear. Although Thornburg's evacuation order applies to only some 40,000 residents, over 100,000 people now take to the road. Friday the 25th of April, 1986.
the 1,200-ton cover of the reactor suddenly blasts into the air. An ultra-powerful stream of radioactive vapor releases uranium and graphite over hundreds of meters around the plant. From the gaping hole, a spray of fire charged with radioactive particles in fusion shoots 1,000 meters into the sky. We already knew that a lot of them were going to die. Pripyat, Ukraine, a dead city. Homes, schoolrooms, playgrounds, and other places are crumbling as wild nature reclaims the land. Pripyat once had some 50,000 residents. Now they are gone, perhaps forever. Only the artifacts of their lives remain behind, rotting to dust. Pripyat died because of the deadliest nuclear power accident in world history, Chernobyl. Early on April 26, 1986, Reactor Unit 4 at Chernobyl, Ukraine was put through an experimental test of its cooling system. The reactor overheated and exploded from steam pressure, ripping the roof off the power plant. Nuclear radiation spewed into the night sky, and as people slept, it spread throughout Pripyat, just north of Chernobyl. In Reactor 4, the nuclear fuel and the graphite surrounding it were on fire. Authorities sent helicopters to fly over the reactor to dump sand and other materials to try to stop the fire, but it burned for days. The wind carried radioactive particles from the fire over a wide area. Ukraine, Belarus, Russia, then Scandinavia, Britain, and other parts of Europe. As the wind shifted direction, so did the radiation. Finally, a day and a half after the explosion, an evacuation of Pripyat was ordered. People were told they would only be gone for several days, so they left nearly everything behind. They never returned. Well, experts are warning that radiation levels now are rising at the Fukushima nuclear plant. The situation appeared to be running out of control. On Japan's eastern shores, where thousands of people once lived, there are now only neat piles of rubble. And an eerie silence to mark the tsunami that so devastated a nation. The death and destruction, the displacement of so many families has been quite shocking. And now, nuclear contamination just adds another layer to what is already an unspeakable tragedy. These are Japan's radiation refugees. Thousands who are now living in cardboard shelters, sleeping on the floors of public buildings with few possessions and little privacy, and facing a future that doesn't seem to offer much more. When you look at this, I mean, I do feel like I'm looking through someone's window.
the demonstrators still felt they had a point to make. Don't produce more radioactivity. 20,000 members of the police deployed for this delivery. They're happy that this kind of protest, which saw a human chain spread from a nuclear power plant in Neckar-Westheim to the city of Stuttgart. Those participating in the demonstration said it was time for the German government to move away from nuclear power. German Chancellor Angela Merkel, whose government has extended... They are demonstrating against the German government's plans to prolong the life of the country's nuclear power plants. Never happened. Well, Sunday marks the anti-nuclear movement for a long, long time to come. Michael Penn, Press TV, Tokyo. One of the 40-year-old Indian Point nuclear reactors in New York State. Were violent and widespread. Hundreds of police and anti-nuclear protesters a Daiichi nuclear plant under control after it was damaged by the March 11th earthquake and tsunami. Protesters, including people from Germany and France, marched around the Besnau facility. The atomic energy program has got into difficulties because these NGOs, mostly I think based in the US, do not appreciate the need for our country to increase energy. The local NGO-led protests have stalled the commissioning of two 1,000 megawatt nuclear reactors. Unquote. The Prime Minister, who is the head of state of the largest democracy in the world, has no sympathetic word for a 7-month-long struggle where lakhs and lakhs of people have been struggling against this Kodangulam nuclear power project in a non-violent democratic manner, which is really a shame. Instead of acknowledging the people's struggle, he is belittling the whole thing by accusing us of receiving money from American and Scandinavian sources. We reject this accusation. We are not receiving any money from any international or Indian NGO. We have said this so many times. His ministerial colleague Narayanasamy said the same thing, and now he has retracted that statement. Why can't the Prime Minister, he is an important, responsible person, why can't he produce some evidence to prove his charge? And the Prime Minister disrespects, the Prime Minister actually insults the people of India. Does he think that the people of India have no mind of our own? Does he think that we cannot take a stand on a policy issue? Does he think that we are all stooges like congressmen? He should take this back. If he proves this charge, people who are in the struggle committee are willing to face any action. If he doesn't prove this charge, this man should get out of government and politics. Is he ready to do that?
Chancellor Merkel invited the 16 state prime ministers to Berlin to discuss Germany's energy policy. Ever since the nuclear disaster in Japan's Fukushima plant, Germany has shut down 8 of its oldest nuclear reactors for a 90 security assessment. Just last year, Merkel's government managed to extend the lifetime of reactors despite strong public opposition. Now the Chancellor wants to shift away from nuclear energy. We plan to phase out nuclear energy and go for renewable energy. The latest polls indicate that 76% of Germans prefer all 17 nuclear reactors to be decommissioned. Germany's upper house, dominated by the opposition Social Democrats, called for the immediate closure of 8 reactors. And in parliament, the opposition leader asked to assemble a special committee on energy transition. We never had this kind of chaos and insecurity in our energy policy. We cannot build a future on this. The managers of the new plant would be the Metropolitan Edison Company, known as MET-Ed. The company went to great lengths to reassure citizens living near 3 Mile Island that the new technology was perfectly safe. The experts said you never have to worry about an accident because we have backups to backups, and there'll never be an accident. We were assured that an accident like TMI was quote-unquote non-credible. It couldn't happen. ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആണവ നിലയങ്ങളെ ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ 60 വർഷത്തെ പ്രവർത്തന ഫലമായി ഇന്ത്യയിൽ ആണവ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജോൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം 3% താഴെ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം കൊണ്ട് മാത്രം വളർന്ന് വികസിച്ചു വന്ന ബദൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യേതര ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 15%-ത്തിനടുത്താണ്. അത് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ 7% വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സമരമെല്ലാം ശരി തന്നെ, എന്നാൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ ഊർജ്ജാവശ്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് പരിഹാരമാണുള്ളത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടംകുളത്തുകാരുടെ ഉത്തരമാണ് ഈ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ. ദേശീയപാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളാണ് കൂടംകുളത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ആണവ നിലയത്തെ ചുറ്റി 100 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഇവിടെ കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങളാണ്. സുരക്ഷിതമായ പുത്തൻ ഊർജ്ജവേഗങ്ങളുമായി കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ നമ്മെ കൈകാട്ടി വിളിക്കും. 1 കോടി രൂപയോളമാണ് ഒരു കാറ്റാടി യൂണിറ്റിന്റെ ചെലവ്. 6 മാസം ശക്തമായ കാറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണിത്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെയും ഭാരത് പെട്രോളിയത്തിന്റെയും ഏഷ്യയിലെ ആദ്യ വൻകിട കാറ്റാടിപ്പാടമായ രാംകോയുടെയും ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാറ്റാടിപ്പാടങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ബാക്കി വൈദ്യുതി ഈ കമ്പനികൾ സർക്കാരിന് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യൂണിറ്റിന് 3 രൂപ 50 പൈസയിൽ കൂടില്ല. Scientists believe immediate energy needs could be better met with conventional sources of energy like wind and solar energy. The solar energy is available right now. Various ways of tapping the solar energy is possible. As I said, the cells are easily available and we can convert the solar energy into electricity and use it for various appliances. Most parts of India receive clear sunshine for most of the year. Solar energy promises to be one of the most replenishing and pollution-free sources of energy, an ideal solution for a country struggling to meet its energy demands. കൂടംകുളം നിലയത്തിൽ ആണവ ദുരന്തമുണ്ടായാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്ര ഭീമമാകുമെന്ന് ചെർണോബിലും ഫുക്കുഷിമയും നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. കൂടംകുളത്തു നിന്നും ആകാശമാർഗം കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള ദൂരം 250 കിലോമീറ്ററാണ്. ആണവ വികിരണമുണ്ടായാൽ കൊച്ചി വരെയുള്ള നഗരങ്ങളെ അണുവികിരണം ബാധിക്കുമെന്നുറപ്പ്. തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറയും തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ടിഗലും കൊളംബോയിലെ ജാഫ്നയും ഈ 250 കിലോമീറ്റർ സർക്കിളിലെ അവസാന പ്രദേശങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്കും ദുരന്തം വ്യാപിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളീ മനുഷ്യനേകി അഗ്നി അക്ഷരം അറിവും നിങ്ങളോ തിരിച്ചു നൽകി ബോംബുകൾ മിസൈലുകൾ. ഞങ്ങളീ പ്രപഞ്ച സത്യമെങ്ങും ആർത്തുപാടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ
കുരുതിയൊരുക്കി. ഞങ്ങളി പ്രപഞ്ച സത്യമെങ്ങുമാർത്തു പാടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാവുകൾ അറുത്തു കുരുതിയൊരുക്കി. ഒരു കോപ്പ വിഷം മിഴിയടഞ്ഞ സോക്രട്ടീസ്, ഒരു തീപ്പന്തം വെന്തെരിഞ്ഞ ബ്രൂണോ. ഒരു കോപ്പ വിഷം മിഴിയടഞ്ഞ സോക്രട്ടീസ്, ഒരു തീപ്പന്തം വെന്തെരിഞ്ഞ ബ്രൂണോ. പുത്രിയുടെ ശവം മിഴി നിറഞ്ഞ മാർസ്, ഒരു വെടിയൊച്ച ഹേ രാം രാം രാം. പുത്രിയുടെ ശവം മിഴി നിറഞ്ഞ മാർസ്, ഒരു വെടിയൊച്ച ഹേ രാം രാം രാം. എത്ര കുരിശുകൾ ചരിത്രപാതയിൽ, എത്ര കുരിശുകൾ ചരിത്രപാതയിൽ. ഈ നീലവാനങ്ങളിൽ ഒഴുകിയെത്തുമിളം കാറ്റിൽ, കളകളം പാടുമി പുഴകളിൽ വിഷം തുപ്പുമസുരരേ. ഞങ്ങൾ വന്നിതാ ഈ പുതിയ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ, ഈ പുതിയ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ.